This is the most thing. Okay. Yes, madam, you can start recording. Yes. The next one. What is the next step you have to find? Step 3. Asymptote, sir. Yeah, asymptotes. Asymptotes and then centroid. Yes, go through that. Step 3 is to find asymptotes and centroid. There are 3 poles in this. So let me write some note here. And I can just book also. There's some note is there. Actually, how many poles in the given question, ma? 3, sir. 3. Is there any zeros? No, sir. No, sir. No. So కంపల్సరీగా ఒక రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఈచ్ పోల్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ ఏ 0. దట్ ఈస్ ద రూల్. టు బికమ్ ఏ కంప్లీట్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ ఈచ్ పోల్ రీచెస్ టు కంపల్సరీ ఏ 0. సో దెన్ ఓన్లీ దిస్ బికమ్స్ ఏ కంప్లీట్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ అంటారు. సో బట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ we don't have any zeros in the given question. So for that, to fulfill the zeros, we will go through this asymptotes and centroid concept to fulfill the zeros. And instead of zeros, we will take some angles. So ఆ యాంగిల్స్ యొక్క ఎండింగ్ పాయింట్స్ మనం జీరోస్ గా అజ్యూమ్ చేసి ఈచ్ పోల్ ని డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ పోల్ టు జీరోని కంబైన్ చేస్తారనమాట. అంటే సపోజ్ ఒక యాంగిల్స్ ఇలా వచ్చాయనుకున్నాము, 60 degrees 180 degrees అని ఎట్లాగా. దిస్ ఈజ్ 60, దిస్ ఈజ్ 1 more 60 or 120 అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ 90 అనుకోండి. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉందనుకోండి, ఈ పోల్ వచ్చేసరికి ఈ జీరోకి వెళ్ళిపోతుందని అర్థం. ఇక్కడ ఇంకో పోల్ ఉందనుకోండి, ఈ పోల్ వచ్చేసరికి ఈ జీరోకి వెళ్తుందని అర్థం. 1 more pole is here, assume, and this pole is going to this 0. అంటే ఈ pole to ఈ 0 is one root locus branch. This pole is reaches to this 0. This is completed. And this pole is reaches to this 0. This is also completed. Like this, every pole must and should reach the 0. Remember this. Every pole must and should reach 0. Then only that is a complete root locus. Then only it will become the complete root locus. That is the meaning. మీనింగ్ఫుల్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఒక పోల్ 0 తోటి కంపల్సరీగా మ్యాప్ అవ్వాలి. పోల్ అండ్ 0, మేల్ అండ్ ఫీమేల్, లైక్ దట్. దట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్. సో ఒక గ్రాఫ్ గీసిన తర్వాత ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. ప్రజెంట్ రాయను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ దేర్ ఆర్ 3 పోల్స్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 poles means you must have 3 branches. 3 రావాలి అంటే each pole should ends with each 0, 1 0. So 3 poles means 3 zeros must be there. So 3 branches will be there. Root locus branches are 3. There is no finite 0. Hence all the 3 root locus branches ends at zeros at infinity. Branches ends at zeros at infinity. So infinity దగ్గర assume చేసుకుంటాం. Now the number of asymptotes are capital N equals to P minus Z. Very good. P minus Z. So P means 3. That is equals to 3. Now the next step is you have to find the
angle of asymptotes. Yeah, angle of asymptotes. So theta equals to plus plus or or minus minus 2 cube plus plus 180 degrees okay by P by minus t minus z is nothing but N. yeah, very good. So now we'll find the q value. Actually, q varies from 0, 1, 2, and so on, n minus 1. Okay, what is the n value here? N value antama 3, sir. n minus 1 equals to 3 minus 1. That is equals to 2. 2. So up to 2 దాకా రాయాలని అర్థమా మీనింగ్. You have to start from 0 and up to you have to write 2. Okay, so that is q equals to 0, 1, 2. Is it clear? This is the main thing. టెక్స్ట్ బుక్ లో సెకండ్ వాల్యూ ఈ వాల్యూకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అప్ టు 2. ఆల్వేస్ యాంగిల్స్ అనేవి మాత్రం ఆల్వేస్ ఆడే వస్తాయమ్మా. అంటే మన ఆడ్ మల్టిపుల్స్ కి మాత్రమే స్టెబిలిటీ అనేది ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ఆడ్ మల్టిపుల్స్. సో ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఆడ్ మల్టిపుల్సే వస్తాయి 100%. టెక్స్ట్ బుక్ లో థర్డ్ వన్ ఇవ్వలేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ కంపల్సరీ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఎనీ చేంజెస్ ఐ విల్ టెల్. Yeah, for q equals to 0, what is the angle theta? (180 degrees by n). 3. N means 3. What is that value? 60 degrees. 60 degrees. Very good. Plus or minus. Next, for q equals to 1, second angle. So for this, theta 2 ఎంత? 120. ఎంత? 120. చైతన్య చూడు ఒకసారి మళ్ళీ. 300. theta 2 మా Plus or minus 180. యా. ఇక్కడేంటి 2 into 1 plus 1 అంటే ఏంటి? 3 కదా. దిస్ 3 and this 3 gets cancelled. What about this theta 3? Theta 3 plus or minus 300. Yeah, very good. So you'll have the 3 angles, that is 60, 180 and 300. That's it. Okay. Next step is you have to find the centroid. Centroid means Sigma. centroid sigma equals to sum of poles minus Sum of zeros by n. zeros to the n. So now it is sum of poles means you have to take all those poles. Poles locations చెప్పండి. 0 first 0, one. minus 2. Yeah, minus 2. Minus 4. Minus 4. 5. Minus sum of zeros. ఏం లేవు. So 0 divided by 3. 3. That means n equals to 3. So this is minus 6 by 3. that Minus equals to 2. minus 2. So this is the centroid. ఈ minus 2 దగ్గర నుంచి you have to draw these angles మా. అక్కడ ఒక నోట్ పెట్టి రాయండి if you want. Centroid is used to draw the asymptote angles అని పెట్టుకోండి. నోట్ అని పెట్టి. What is the use of sigma అంటే? That is the reason. That is the meaning. Sigma or centroid is used to draw the asymptote angles. ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇది గ్రాఫ్ షీట్ మీద డ్రా చేయాలి ఈ ప్లాట్స్ అన్ని. ఎండింగ్ లో చూడండి ఒకసారి, టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఓపెన్ చేసి చూడండి, క్లియర్ గా ఇచ్చింటాడు బాగా. సిగ్మా యూజ్ టు డ్రా ద అసిమ్టోట్ యాంగిల్స్. ఆల్వేస్ ఆడ్ నంబరే వస్తుంది మనకి. రిమెంబర్, ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ ఆడ్ నంబర్. ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 180 degrees అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసాం ఫస్ట్ లో. దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ స్టేబుల్ సిస్టమ్స్. Oh, sigma also completed. Next, what is the next step, Pandit? Step 4.
finding of break point, right? ఎవరైనా చెప్పగలరా బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ ఉంటాయా బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ ఉంటాయా? మీకు థియరీలో చెప్పాను పోల్స్ ఉంటే ఏంటి జీరోస్ ఉంటే ఏంటి, బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి అని కూడా చెప్పాను. ఒకటి వర్డ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్సా బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్సా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో. మా టైం అయిన తర్వాత చెప్పండి ఒకసారి. I think today we have less time. Ask the question. In this question you will have the breakaway or break in points. Minimum common sense తో చెప్పండి. బ్రేక్అవే అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది బ్రేక్ ఇన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఒక క్లియర్ కట్ పిన్ పాయింట్ గా చెప్పాను ఒకటి. ఏంటండి ఎవరో రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కానీ వినిపించట్లేదు. Okay, no problem. I'm not getting you guys. So to find this break point, yeah, very good. Breakaway point, because you have always only here is poles terms only. There is no zero terms at all. Remember, between two poles you will have breakaway, and between two zeros you will have break in. Remember this at least now. రెండు పోల్స్ కనుక ఉంటే there you will have the breakaway. పోల్స్ దగ్గరే breakaway వస్తుంది, జీరోస్ దగ్గర బ్రేక్ ఇన్ వస్తుంది, బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్. ఓకే, అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ నౌ. బ్రేక్ అవే పాయింట్ at poles, break in at zeros. Okay, for this to find this break points, what you need? Open loop or closed loop transfer function. See the procedure please, that is only important. You need a closed loop transfer function. That means you have to take the characteristic equation, right? అవ్వకండి, రెస్పాండ్ అవ్వకండి అసలు వద్దు. No need to respond. I will finish my syllabus, that's it. Everyone must know the pain. So what is g of s? Ky. What is the transfer function? Open loop s into s into s plus 2 into next pole s plus 4. Okay, g of s by h of s is not here means unity feedback అని అర్థం. 1 plus k into s plus 2 into క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కదా కావాల్సింది. ఎస్ ఆర్ నో? s sir. Yeah. So for that we are doing. So now it is c by r equals to, after LCM you will get k by, please do the LCMs here. S of s plus 2 into s plus 1 plus k. So what is the characteristic equation now? S of s plus 2 into s plus 4 plus k is equal to 0. Very good. Now the C means characteristic equation is s into s plus 2 into s plus 4 plus k equals to 0. Multiply this total term and tell me the final equation ma. Multiply that equation. s cube plus Wait. Yeah. S is cube plus 6s square okay plus 8s 8s plus k equal to 0. Very good. So now you have to form k equals to f of s. In terms of k equals to f of s, you have to arrange, right, to find the break points. That implies k equals to minus, I am taking s is power 3 plus 6s square plus 8s. Is it not? Ante now? Yes sir. Yes or no? You have to form k equals to f of s and then you have to do dk by ds equals to 0. Then you will get the break points. Now differentiating k with respect to s. Assume this has equation 1 more. Differentiate
equation 1 with respect to ds. Then we get that is dk by ds. ds equals to 0. That implies d by ds of what is k? Minus s power 3 minus 6s square minus 8s equals to 0. Differentiate this term and tell me the thing. Differentiation చేస్తే ఎంత వస్తుందో? Renu, are you there? Minus. Renuka. Yes, sir. Yes. Differentiate this and tell me. This is yes ma, not 5. 5 అయితే క్లియర్గా ఇలా రాస్తాను. Okay. Please remember. Yes, respond. Don't waste the time. Take too much time. Minus a plus a? Minus 3s square minus 6 Plus 12 6. minus minus 12s 12 minus 8. minus 8 equals to 0. And then from this you can take minus common, right? Yes, sir. So now it is 3s square plus 12 plus 8 equals to 3. yeah 12s plus 8 equals to 0. So this is the second order equation. So by using minus b plus or minus ఆ ఫార్ములా యూస్ చేసి నాకు రూట్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు. Use the formula minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a and then tell me the values. That implies s equals to, I am waiting for your values. Use this formula and tell me the use that formula and tell me the roots. 2 roots you will get. Clearly do this. Just 2 minutes time. Do it fast. Minus 6 plus or minus 2 root 3 by 3, sir. I need the clear cut fraction value. 2 values you will get. I need fractional values more. That means you have to find the valid and invalid breakpoints based on these two. I need 2 values. That is 2 fractional values you will get. Use the calc. In terms of 1.23 like this. Fractional decimals, not p by q form I must. Yeah, 0.845, sir. Positive and negative. Negative, sir. Yeah, very good. 0.845. Inkoti. We'll get 2 values, right? Second order equation. Minus 5.05. Minus 3.15, sir.
Yes, these two are correct. Which one you are saying something? Ivana? Yes, sir. Okay. Now మనకి ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చాయమ్మా బ్రేక్ పాయింట్స్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అనేది ఎలా చెప్తామంటే ఈ వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ కే ఉంది కదా, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అర్థమైందా? 8.45 తీసుకోండి, ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ 1లో. If you get the positive, then that is valid break point. If you are not getting positive value, that is invalid break point. Simply. అర్థమైందా? Yes or no? Yeah. Okay. చేయండి అవి. ఆ 2 వాల్యూస్ని కేలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత you will get the, if you get the positive value, that is valid break point. If not the positive value, that is invalid break point. So that is the procedure. Next one, that is check for k. Check for value of k. So how to check means, so just take if s equals to 0, then s equals to minus 0.845. Then the value of k is given by, and the value of k is k equals to minus of s power S power 3 s power 3 x square cube minus 6 plus 6x square okay plus 8s. ఓకే డన్. సో ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్లో ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ ఆఫ్ 079 ఎస్, వెరీ గుడ్. అది పాజిటివ్ నెగిటివా? positive. సో దట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ బ్రేక్ పాయింట్? పాజిటివ్ వస్తే ఏమని చెప్పాను ఇప్పుడు, వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? Valid. చెప్పు మరి, ఎందుకు అంత డౌట్గా చెప్తావు? సో వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో 3.079 ప్లస్ 3.079. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 0.8 గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో సిన్స్ k is positive and real, so k is positive and real for s equals to minus 0.845. So this is the actual break point. So this is a valid break point. This is a valid break point, in short form BP. Okay, valid break point. Next, similarly put s equals to 0. When s equals to minus 3.154, then the value of k is same thing. So it ఎంత వచ్చిందమ్మా? minus 3.079. Here k is negative. So negative value means that is a not actual break point. So minus 3.079. So same value. So negative means that is not a valid break point. Okay. Negative for minus 3.154. So this is the not a valid break point.
That means invalid breakpoint. This is in short. సో బ్రేక్ పాయింట్స్ ని డైరెక్ట్ గా గ్రాఫ్ ని బట్టి కూడా చెప్పొచ్చు. ఆఫ్టర్ గ్రాఫ్ పాయింట్ వెళ్ళిన తర్వాత విల్ సీ దట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఎస్, కంప్లీటెడ్. నో, ప్లీజ్ రైట్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. నేను మీతో పాటు రాస్తున్నాను కదా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ట్రై టు రైట్ ఫాస్ట్. టు ఫినిష్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. Completed? Somebody said no. Yes. So what is the next step? What is the next step? Nobody is responding. Shall I move? Next step ఏంటండి? Step number 5. Angle of departure. What is the very good angle of departure or arrival? So when we go for this angle of departure and arrivals, ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మీకు చెప్పాను అది క్లియర్గా. ఒక పాయింట్, ప్రతి దానికి ఒక పిన్ పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి. చెప్పినప్పుడు రాయరు కదా అవి, పక్కన రఫ్గానే రాయరు, రైట్? సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అనేది కాంప్లెక్స్ పోల్స్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ వచ్చేసరికి కాంప్లెక్స్ 0 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ పోలార్ జీరోస్? Do you have any complex polar zeros? Complex pole is nothing but you will get the roots are like this. ఇప్పుడు ఇందాక కనుక్కున్నారు కదా, -1 plus or minus j1, like this you will get real plus imaginary. This is real value and this is imaginary value. This is total is called complex polar zero. This form is called complex. ఇట్లాంటి పోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? పోల్స్ కానీ జీరోస్ కానీ వినిపిస్తుందా మీకు? In the given transfer function, do you have any complex poles like this? No, S equals to 0? Yeah, no, there is no poles. So no need of going for this step. మా కాంప్లెక్స్ పోల్స్, కాంప్లెక్స్ జీరోస్ ఉంటేనే మనం ఈ స్టెప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. If there is no complex poles or zeros, then no need to find. So simply there are no complex poles or zeros. Write down that step. Since there are no complex polar zeros, so we need not find angle of departure or arrival. So that's it. Next, last step is Crossing point last of but not imaginary least. axis. Yeah, crossing point or intersection point. To find the crossing point of imaginary axis. So for this, what you need to find this imaginary axis, we will go for RH criteria, right? So or no? The CE is given by s power 3 plus 6s square plus 8s plus k. ఒక్క ప్రాబ్లం నీట్గా చేయండి చాలు. ఈ ప్రాబ్లం ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత 2 or 3 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూనిట్ అంతా ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఇంకొక మోడల్ ఉంది, నాట్ మోడల్. ఆ బ్రేక్ పాయింట్, ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ కనుక్కోవడానికి ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం.
So that will give you the clear cut idea total. So now tell me the table S power 3, S power 2, S power 1 and S power 0. Tell me the values. వినిపిస్తుందా? F7, E3, Renu, H1, ఏంటమ్మా D2 ఈశ్వర్, 1 and 8, 6 and K. So next this one is 6 into 8 minus K by 6 and here it is K. Okay. Now you have to find the crossing point. అంటే imaginary axis crossing point కనుక్కోవాలంటే you need a quadratic equation. That is second order equation you need. Before going to second order, you will have the constant K is here. ఈ constant K ని ఎలా find out చేస్తాం? Take the marginally value. Assume marginal system. That means from S power 1 row, find K marginal value. Find K marginal value. Okay, Nama. So S power 1 row ఏముంది 48 minus K by 6 equals to 0. That is called marginally stable system. Equality. Greater than పెట్టామనుకోండి stable system. Less than పెడితే unstable system. Okay. So from this 48 minus K equals to 0. That implies K equals to 48. That is the maximum K value. K marginal value. You can call. So next, from S power 2 row, you will get the quadratic equation. From S square row, you will get Wn value. That means 6s square plus K equals to 0. ఇది ఎలా తీసుకుంటాం అనేది ప్రీవియస్ RH టేబుల్లోనే రాసాం, రైట్? This is odd row and this is even row. So it contains only even powers. S power 2 is the maximum one. So this is S power 2 and this is S power 0. This is odd row. That means maximum power is S power 3 ma. So starting value having S power 3. Next వచ్చేసరికి S power 1. Like this. Okay. So from this, substitute this K value and find out this S values now. From this, tell me the S values. If you take 6 common, S square plus 8 equals to 0. Now S square equals to minus 8 and S equals to plus or minus J root 8. Root 8 and 10 ma? 2 root 2 ma? అంతేనమ్మా? Yes or no? Guys? Yes, sir. Yes, sir. ఈ 2 root 2 వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. రూట్ 2 into 2 మల్టిప్లై చేసే వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అంటున్నా. 2.828. 2.8. Very good. Okay. So J into 2.8. So S equals to plus or minus J 2.8. What is this 2.8? It is like it is in the form like S equals to J omega, right? Yes or no? From this, what is W there? W enta by comparing those this with the given 2.8. 2.8. That is plus or minus root 8. That equals to plus or minus 2.8. So imaginary axis మీద ఈ 2.8 దగ్గర నుంచి, that means J omega n కదా, J 2.8 దగ్గర నుంచి some plot will cross like this. You will have plus or minus. So plus 2.8 minus 2.8. ఒక ప్లాట్ అనేది ఇలా టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది అని అర్థం. You got my point? Intersection point with imaginary axis means this is the thing. ఎక్కడైతే పాయింట్ వచ్చిందో వాల్యూ, ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి గ్రాఫ్ అనేది టచ్ అవుతూ టువార్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ వైపు వెళ్తుంది అని అర్థమ్మా. ఓకే, యూ వాంట్ జస్ట్ డ్రా లైక్ దిస్. Yes, is it completed, all of you?
Yes, ma, complete la. Yes, sir. సార్ ఒకసారి ప్రీవియస్ పెట్టరా సార్? Okay. ఓకే సార్. So now we'll draw the plot. That means graph. సో ఇప్పుడు దాకా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఏవైతే డ్రా చేసామో those all things are you have to draw in the plot. And one more thing, you must and should maintain graph sheet. గ్రాఫ్స్ లోనే వెయ్యాలి మా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా గ్రాఫ్ షీట్స్ ఇస్తారు క్లియర్ గా. ఓకే, సో విల్ టేక్ ద ప్లాట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఆన్ ద వాల్యూస్ ఆల్సో. విల్ డ్రా నీట్లీ. So this is 0 only. So we'll mention the values also in graph, like graph lo ela mention chestam alaga. 1, these are positive axis, right? This is positive real axis, 1 2 3 4 like this and so on. So here also this is positive or negative? -1, try to write in separate full white page లో డ్రా చేయండి మిడిల్ లో. ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ నీట్ గా రాస్తే చాలు మీకు. దిస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ, దిస్ ఈజ్ రియల్. సో హియర్ ఇమాజినరీ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఇమాజినరీ, దట్ ఈస్ J1, J2, J3, J4 and so on like this. Here also you will have negative values, J1 minus J2 minus J3. మా క్లియర్ గానే కనిపిస్తుందా వాల్యూస్? ఆర్ ఎల్స్ ఐ చేంజ్ ద కలర్? క్లియర్ గానే కనిపిస్తుంది. Okay, J4. So like this you have to represent in the graph sheet also, normal graph sheet only. Okay, now the first question to you is where the poles and zeros are located. Poles and zeros locations చెప్పండి ఇప్పుడు. వినిపిస్తుందా? పోల్స్ అండ్ జీరోస్ లొకేషన్స్. పోల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? 0 -2 0 -2 -4. Yeah, 0 -2. Pole means cross mark. Yes. Pole indication is cross mark. So 0, -2 and -4. So next step, you have to identify the root locus branches. Root locus branches. So where the root locus branch is located? Between, see that steps one by one and tell me fast. This is the only important 0 to thing. -2. Very good. 0 to -2. ఈ రెండింటి మధ్య ఒక రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్. నెక్స్ట్ 0 to Highlight. -4. 0 to -4. -4. ఇంకో Side root locus. Yes, Navya. Left side of -4 means this total. Ma, suppose ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకో, దీనికి రైట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. ఎక్సెప్ట్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్. లెట్ మీ టెల్ యూ అగైన్. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఈ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ఏం లేవు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్. For this point towards right side you have odd number of pole, that is single pole is available. That means from this to this point, ఎక్కడ దాకా అయితే పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తామో ఆ పాయింట్ మధ్యలో రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ అన్నట్టు మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్. సో ఈ పోల్ తీసుకుంటే కనుక టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ 2 poles, that is even number. So this is not a root locus branch between these two. Next, after 4 you don't have any polar 0, that means -4 towards infinity, minus infinity. So if I am assuming anywhere some polar point is there, not polar 0, some point I am assuming here.
సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి రైట్ సైడ్ కి యూ విల్ హ్యావ్ 3 poles are there. That means odd number. You will have odd means, so this is a root locus branch. Okay, this is also a root locus branch. Next step ఏంటి? ఫైండ్ అవుట్ చేసాం asymptotes and centroid. Now first thing is you have to take centroid. What is that value? Centroid value -2, sir. -2. So from this you have to draw the angles అండి. So -2 అని just dot లాగా పెట్టాను ఇక్కడ. That is centroid అండి. From this you have to draw the angles. What are those angles? Plus or minus 60 degrees. Okay, 60, 180 and 360. 300. So see here, I am trying this. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇదంతా 0 degrees. ఇది this axis 90 and this is 180 and this is 270. Here it is again 360. So ఈ యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది మిడిల్ అవి 45. This is 135. This is 225 and this is ఎంత అక్కడ 315 305 315 like this. ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం. So now you have to draw the angles from here and ఎంత అండి 60 కదా. 60 means approximately like this, 60 here somewhat. So from this pole you have to draw. So I am drawing like this up to infinity దాకా డ్రా చేయాలి ఇది యాక్చువల్గా. One more is 180 degrees. 180 degrees యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా లైన్ మీద డ్రా చేయాలమ్మా. సో మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇట్లా పక్కకు డ్రా చేశాను. ఓకే, టువార్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం. అండ్ దీస్ యాంగిల్స్ విల్ గివ్ ద జీరోస్. సో మేక్ ఏ జీరో దేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకో యాంగిల్ ఎంత? 300 plus or minus. So 300 means approximately like this. So this is 300 angle. That's it. If you want, make a note there also. 60. This is 180. And this is 300. Neat గా డ్రా చేయండి. ఇంక ఇదే గ్రాఫ్ ఫైనల్ థింగ్. ఓ ఆల్రెడీ అంతా. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరు? Mop said, I think. Okay, madam. Okay, ma'am. Okay, ma'am. We will see in the next class. Maximum 2 or just 5 minutes time. Okay. Up to here completed now, all of you? Yes, sir. Okay, ma'am. It's okay. We'll see in the next class. Okay, don't left anyone, ma'am. I will take the attendance. Please don't left anyone. Okay, thank you, ma'am. You can continue, madam.